LCEO, entro en penico buscando, un traductor hasta q, la limpiadora, contesto, en chino mandarin. Ah, no. Olvides comentar desde chapes nos estás viendo. La reunión ya iba mal pero, todo se desmoronó, cuando el traductor no apareció. CEO Michael Sudaba Mayantras, los educativos, chinos aspiraban, sentados con, rostros, serios. El acuerdo, multimillonario, pendía de un hilo. La sala estaba cargada de tensión. Don Diablos, está el maldito traductor. Grito Michael Mayantras, lanzabasu carpeta, sabra la mesa. Nadie respondió letters. Do sabían lo que estaba en juego. Si no lo graben comunicars, perderían una oportunidad histórica. Few entences cuando entre murmulos. Y miradas nerviosas. Una joven limpiadora, seguía trependo en silencio, como si el caos no fuera con ella. Claudia lavaba, meses trabajando en esa empresa. Nadie la miraba, a los ojos, ni siquiera sabían su nombre. Siempre pasaba desapercibida, invisible, pero está algo la mantenía alerta. Escuchaba con atención Mayantras, limpiaba cerca de la puerta los adjetivos chinos intercambia bonphrases en mandarín, guayano, dielo solto, una risa sarcástica. Claudia entendió todo, pero permaneció calada, observando como el director perdía el control. ¿Esto es una humiliación, rugia Michael? ¿Cómo es posible que no haya nadie que entienda lo que están diciendo? Uno de los inversionistas chinos, el señor Sang, dijo algo en mandarín con una sonrisa burlona. Lejo traductor seguía sin aparecer algunos del equipo interno susurraban internando buscar solutions Mayantras, la presión aumentaba. Claudia se acercó un poco ms fingiendo que limpiaba el borde de la mesa. Lo escuchó claramente. La sang estaba diciendo que los americanos eran unos entiles que siquiera se habían preparado para negociar con China. Claudia apretó los labios, furiosa no por ella, sino por la dignidad de todos. Un asistente sugirió usar una apta traducción, pero eso solo empeoró la situación. La situación. La situación. La situación. La situación. La situación. La sudo soda. No sido sudo sodo. La sudo sodo. Noa la sudo. La sudo. Sanala war. And who was Venesoto? Ravento Isa. And window. And belovo. Away with we. We navodo will we can rewindo iado. Ano nas ata asa esa eta ento eta esa ala ta toselenasis ta asa ta sa la Esto es in circo grito Michael. Why justo enes momento San Lonzo otra. Phrase in M's cruel. Podríamos apoderarnos de todo acuerdo pagandos, la mitad. Ellos no tienen idea de lo que decimos. Claudia no pudo M's. Respiro profundo, levanto la cabeza, y con vies firm, y clara, respondió, en perfecto chino, mandarin. La sala en hora, se quedó en sos. Claudia había hablado. Lo que usted dio es completamente inaceptable. Dio Claudia sin alzar la voz. Y si entendí todo, al principio. Michael abrió los ojos pasmado. Uno de los ejecutivos la señaló. Incrédulo.
Tul oblos chino. Claudia lo mirocan, total serenidad. Vivi tiecos, NP can mi madre era profesora de idiomas. Nunca olvid, el mandoran, nadi podia, criollo. Algunos se levantaron de sus atros, simplemente se quedaron paralizados. La mujer invisible de siempre ahora era el centro. Di attention, un assistente. Solto una risa, pero fu silencio. Do en medio, con la mirada, fulminante d'amico. El SEO se acercó lentamente a Claudia ANNSOC, porque nunca diges nada. Pregunto, entre, sorprendido, y avergonzado. Porque nunca me preguntaron. Porque nunca me miraron, como alguien que pudiera aportar algo. Sus palabras no sonaban enojadas, pero quedaron como una losa sabra, todos. Si la historia te está gustando, no olvides darlo like suscribert. Y comentar chua te está pareciendo. El señor se cambió completamente de expresión. Por primera vez, se sintió incómodo. Intento justificarse, pero Claudia lo interrumpió, traduciendo palabra por palabra, sin suavizar, nada, toba palido, hizo digest. Preguntó. Al inversionista chino, pero ya conoce la respuesta. Los demás ejecutivos americanos se sintieron humiliados. El ambiente se volvió inextenso. Lo que debía ser un simple acuerdo se convirtió en una bomba. Michael miró a su equipo, luego a Claudia, sin saber chahazer. ¿Podrás traducir para nosotros? Le pidió casi rogando. Claudia lo pensó unos segundos. Ya no era la mujer. Ignorada de una hora. Había dignidad en cada palabra que calaba. Pero antes de responder miró a los otros ejecutivos, los mismos que nunca la saludaban, los mismos que ahora la necesitaban. Desesperando. Y justo cuando todos creían que Claudia respondería, su teléfono sonó. Ella contestó, hablando en mandarín. Uno de los inversionistas chinos sonrió discretamente el orla. Entonces Claudia caminó con calma hacia el fondo de la sala mientras todos la seguían con la mirada. Michael susurró desconcertado, todo está pasando, pero Claudia no respondió, colgó el teléfono, y dio con firmeza era el vicepresidente. Regional Quier, habla con ustedes, y conmigo ahora. La sala quedó completamente congelada. Michael sentía que todo se la escapaba de las manos. No solo habían perdido la confianza de los inversionistas chinos. Ahora también su autoridad se veía amenazada por una mujer que hasta hacía unos minutos era para todo simplemente la limpiadora. La aire en la sala era tan denso que costaba respirar. Claudia permanecía en silencio, de pie junto al ventanal, mientras todos la observaban con una mezcla de desconcierto y vergüenza. Uno de los ejecutivos intentó suavizar la situación diciendo que todo un simple malentendido cultural, pero Claudia alzó la mirada lentamente, y con frialdad respondió, los malentendidos no duran tantos minutos ni serán en te cara mientras te lamen inútil.
Michael desesperado trato de recuperar el control. Claudia, por favor, necesito que te sientes. Necesitamos tu ayuda urgent para salvar este acuerdo. A la lo miro, seria. Ahora su necesita mi voz. Ahora ser en que tengo algo que aportar. El silencio fue absoluto. El señor sang no podía ocultar su incomodidad. No les debo nada. Continue. Claudia firm. No me pagan por esto. Me pagan por limpiar las migajas. Que ustedes dejan después de arruinar las reuniones. Uno de los inversionistas locales murmuró resignado. Estois un desastre. Y lo era. La imagen de la empresa estaba por los suelos, pero la dignidad de Claudia, en cambio, crecía con cada palabra. El vicepresidente regional legó poco después, un hombre alto, de presencia imponente, y voz grave. Que al entrar, preguntó directamente, ¿quién es la persona que tradujo lo que Dios sang? Claudia levantó la mano. Tranquila el vicepresidente. Recorrió la sala con una mirada dura. Me explican cómo es posible que teniendo un equipo lleno de profesionales, nadie detectó ni evitó esta humiliación. Nadie respondió. El silencio era total. El vicepresidente miró a Claudia y le preguntó en voz baja, ¿Quieres cuidarte? Claudia dudó un instante, no por miedo, sino por dignidad. Lo pensó con calma, luego asintió. Su perno bio sus conditions. Vicepresidente asintió con respeto. Y se giró hacia Michael. A partir de este momento, ella liderará esta parte del acuerdo. Si a alguien no le parece, es libre de abandonar la sala. Y tú, Michael, deberías aprender a mirar masala del troch. Y la corbata fue como una bofetada pública. Michael retrocedió atónito. Algunos de sus colegas bajaron la mirada, incapaces de sostener el peso de la vergüenza. Claudia con paso seguro camino hacia la cabecera de la mesa. En lavaba puestos sus guantes amarillos. No los necesitaba, pero no se los quitó. Era su forma de recordarlos quién era la persona que habían ignorado. Se sentó con calma y comenzó a hablar en perfecto chino mandarín. Esta vez no solo traducía ahora, corregía, aclaraba y desmontaba. Con precisión cada táctica que sang había usado para manipular el acuerdo, le prezo, por su propia arrogancia, intento, negó lo dicho, pero Claudia tenía pruebas, sacó su teléfono, reprodujo el audio y dio con firmeza. Esto fue exactamente lo que este dio. El rostro de sang se tornó pálido. Su equipo comenzó a murmurar inquieto. Uno de los inversionistas chinos incluso se levantó y abandonó la sala. Era evidente que el juego había terminado. Michael tragó saliva cinchando por primera vez, irrelevante en su propia empresa. Claudia, en cambio, hablaba con serenidad y una inteligencia que dejaba a todos sin palabras. El vicepresidente regional la observaba con respeto absoluto. Uno de los ejecutivos chino se levantó y con solemnidad hizo una reverencia. Gracias por tu honestidad, Don Mandarín. Sabíamos que alguien aquí bluba nuestro idioma y también el idioma de la verdad.
Claudia asintio con humildad. Nunca quis destacar. Respondio, solo quería hacer vista. Acuerdo. Finalmente, se firmó. Pero con nuevas conditions. Mucho. Imis justus. El vicepresidente, regional aprovecho, para anuncia, una reestructuración inmediata en la empresa. Michael fu removido de su cargo temporalmente. La razón, incapacidad de liderazgo, falta de inclusión, y perdida de confianza. A Claudia, sin pedirlo, la ofrecieron un puesto como asesora intercultural de la compañolatos. Run. Pero nadie se atrevió a objetar. Ella no aceptó de inmediato, se limitó a decir necesito pensarlo. Me ofrecieron est trabajos ecos y me ignoran. Hoy no me interesa recibir una medalla por apagar el incendio que ustedes mismos causaron. Claudia salió de la salacin, mirar atrás. Pero esta vez, todos la siguieron con la mirada, algunos con admiración, otros con vergüenza. Ya en el paseo, una joven recepcionista se la acercó con timidez. Doy, en voz baja por enseñarnos que nunca debimos calar cuando algo está mal. Claudia la sonrió con sencillez. Nunca sabes quién está detrás de la máscara. Las apariencias engañan, pero el respeto y la dignidad no se negocian jamás. Iconias es palabras. Seguyo caminando sin quitarse los guantes,